Happy morning everyone. We the students of 4B are here with the academic presentation. First we have Danisha with the Tirukkural of the day. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என் பெயர் தனிஷா. நான் ஆசிரியர் படிக்கிறேன். இன்றைய திருக்குறள் நன்றி மறப்பது நன்றது அன்றே அன்றே மறப்பது நன்று. விளக்கம் ஒரு செய்த நன்மையால் மறப்பது நல்ல பண்பு ஆகாது. ஆனாலும் ஒரு செய்த தீமையை அன்றே மறப்பது நல்லது. நன்றி. Thank you, Tanisha. Next is Valmari is here with the new words and its meanings. Today, new word and it is meaning. Red. Push out or in with force. Gathered up. Fold and picked up. Thank you once again. Here we have Jefferson with the news headline and weather report. Good morning. Today's news headline and weather report. PM Modi to address Smart Indian Hackathon Grand Finals on August 25th. Andhra Pradesh. Modi to address Smart Indian Hackathon Grand Finals on August 25th. Andhra Pradesh. IAS officer enrolls kids in government school. Weather report. Minimum temperature is 27 degrees Celsius. Maximum temperature is 36